Dakika son. Hı hı. Kitap. Bir tane daha olması lazım. Başım almıştı. Hı hı, çünkü biz Evet, buradakileri evet. almıştık hani ne olduğunu. Bunun kullanımını ben sana söyleyeyim. Alttan bir kere bakıyorsun sonra sayı boşaltalım. Ses gidiyor şu an. Şu an kapalı. Çok kapalı. Neyle açıyorum? Kuşlamaç. Aynen. Bu şekilde çalışmıyor. Kendi mizanı şu an olacak. Bunu yapacağım. Bunu birazcık itebilirim, öyle değil mi? Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer hocalarımız ve bizleri çevrimiçi platformlardan takip eden değerli dinleyicilerimiz. Dördüncü Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumuna hoş geldiniz. Sempozyumumuz, fikri ve sinayi mülkiyet alanındaki güncel gelişmeler, programlar ve çözüm yolları temaları kapsamında toplamda 2 gün içerisinde ve 17 oturumda gerçekleştirilir. Malazgirt Konferans Salonu'nda gerçekleştirecek olan oturumlarımızdan ilki, Cenevre Üniversitesi'nden saygıdeğer hocamız, Profesör Doktor Güncel başkanlığında gerçekleştirilecektir. Fikri mülkiyet hukuku alanı fail isimler arasında yer alan Profesör Doktor Güncel, Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sevgili Murat, okey, bir şey yapabiliriz zaten. Alttan falan. Hocam böyle kalacak. Profesör Doktor Güncel, Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne görev yapmaktadır. Dövera, Dijital Hukuk Merkezi'nin kurucusu ve ilk direktörü. Aynı zamanda uluslararası uyuşturmazlık çözümü alanında faaliyet gösteren MIDC Komitesi'nin bir üyesidir. Akademik kariyeri boyunca Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Paris Pennsylvania Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerde misafir profesör olarak ders vermiştir. 2015-19 yılları arasında Cenevre Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapmış ve üniversitenin ulusal dönüşüm stratejisini yönetmiştir. Akademik çalışmalarında sözleşmeler hukuku, dijital hukuk ve fikri mülkiyet hukuku olmak üzere yoğunlaşan Cenevre çok sık yayın yapmış. Uluslararası konferanslar düzenlemiş ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü hukuku ile işbirliği içinde eğitim programları gerçekleştirmiştir. Demirören Profesör Doktor Aydın Kalbalı ile birlikte ticari marka işlemlerinin hukuka uygulanması kitabının editörlüğünü üstlenmiş. Kendisine şimdi kürsüye davet ediyorum. Şimdi, dear guests, esteemed professor and loyal listeners following us via our online platform, welcome to the first International Symposium on Current Developments in Intellectual Property Law. Our symposium will take place over 2 days and across 17 seasons, focusing on themes of current developments, challenges, and solutions in the field of intellectual and industrial property. The first season of our symposium in Malazgirt Conference Hall will be moderated by our esteemed professor, Professor Dr. Jack De Vera from University of Geneva. Professor Dr. Jack De Vera, one of the leading figures in the field of intellectual property law, is a member of faculty law at the University of Geneva. De Vera is the founder and first director of the Center for Digital Law. He is also a member of MIDC Committee, which operates in the field of international and dispute resolution. Throughout his academic career, he has lectured there visiting professors at leading universities such as Harvard University, Stanford University, and Paris Pennsylvania University. Between 2015 and 2019, he served the vice rector at the University of Geneva and moved at the University to start transformation strategy, focusing on contract law, digital law, and intellectual property law. The ORA has published extensively organized international conferences and developed training programs in collaboration with the World Intellectual Property Organization, which calls WIPO. He coordinated the book entitled The Law and Practice of Trademark Transaction with the Professor Dr. Ayran Kalbalı. Bu oturumda Kırgızistan Ulusal Üniversitesi'nden doçent doktor Rahat Bey, Tuzla Üniversitesi'nden Doktor Torşan Yersin bize sunumlarını bizlerle paylaştı. In this season, Associate Professor Dr. Rahat Bey Tuzla İbrahimov from Kırgız National University, Dr. Tozan Yersin from Turan University will share their presentation with us. Thank you.
Bütün dinleyicilerimize verimli olsun diyor. Sözü Sayın Müdür'ün başkanı bırakıyor. I will be breaking this into all listeners and leave the floor to all listeners. Great. Thank you. Or we can also talk about the biographies if you want, or before the presentation, which way you want. Right now? Okay. Tolga Yerlis'in is a Senator Lecturer and Doctor of Business Administration with Inspiration Finance, Management and Business Administration. She completed her bachelor's, master's, and doctor's degree at Kazakh Turkish Technical University, where all programs are delivered in English. She has also undertaken academic exchange students in North Korea, South Korea, and Switzerland, focusing on international finance and global business education. Her professional experience includes over 5 years public relations management at Umra Corporation, where she worked in international conflicts involving the United Kingdom and Germany. She also has academic teaching experience at Almaty Technical University, Turan University, and Kuala University. Her teaching portfolio includes finance, management, marketing, entrepreneurship, and business administration, Kazakh, Russian, and English. Her research interests focus on financial analysis, organization development, regional economics, and business innovation. She actively participated in international conferences and academic projects in the field of management and higher education. İbrahim Murat Bey Kursanov, head of the Department and Jurisprudence and Customer Affairs of the Law Institute at the KNU, named after the Velasquez. Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, specialist in the fields of family, civil, and commercial law. Such works the teaching and methodological complex labor law and subsidiary family law, textbook recommended by the minor certification and science of the Kyrgyz Republic, civil law of the Kyrgyz Republic. The textbook with the diagrams and definitions, and author of more than 50 scientific papers. Thank you. Şu anda ayaklarken konuşabilirim. So what is set as a privilege for me to be the moderator of this first power session in this symposium, where we have the privilege to listen to the distinguished speakers. We'll start our Mr. Emmanuel, who will speak about legal issue, the protection of food compared in literature, and how to see works. Doing a comparative analysis from the perspective of the Turkish Republic and the world of Turkey. Given that we have 2 speakers, not 3 as initially planned, there's a bit more time for each of the speakers, so suggest that each speaker shall be granted 12 minutes, so that we may have also time for questions and interactions with the floor. So, Mr. Ibrahimov, the floor is yours. Дегерле катылымчылар, Балык Кесир университетине, ректор доктор профессор Жологурлу мырзага, Hukuk факультетинин деканы Мустафа Ясин мырза, ve organizasyon komitesine bu nazik davletler için çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum Kırgızstan halkı ve Yusuf Balasag'ın Ulusal Üniversitesi'nin 100 yıllık tarihi adına sizlerge en içten iletiyoruz. Müsaade ederseniz ana dilimde Kırgızca devam edeyim. Урматтуу кесиптештер, урматтуу коллегалар, урматтуу уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, айымдар жана мырзалар. Бүгүн Балык Кесир университетинде сөз сүйлөө мен үчүн чоң сыймык болуп саналат. Менин баяндамамдын темасы эч кандай чек араны билбеген маселелерге, адамдын талантын жана интеллектуалдык эмгегинин үзүрүн коргоого арналган.
Аталышы адабий жана көркөм чыгармаларга болгон автордук укуктарды коргоонун укуктук көйгөйлөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен Түркия Республикасынын мыйзамдарын салыштыруу укуктук талдоо деп аталат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен Түрк Республикасынын ортосундагы маданий, экономикалык жана алака өзүнүн өнүгүүсүнүн эң туу чокусуна жетип турган учурда адабий жана көркөм чыгармаларды укуктук жактан коргоо бир гана мамлекеттин ички иши болуп калышы керек эмес. Биз кыргыз авторлорунун чыгармалары Түркияда которулуп жатканын, ал эми түрк сериалдары менен түрк музыкалары Кыргызстандын кадимки турмушунун негизги бөлүгүнө айлангандыгын билип сезип жатабыз. Бирок алар чек аранын эки тарабына тең бирдей натыйжалуу корголгонбу деген суроо туулат. Менин салыштырмалуу талдоом дал ушул маселеге арналат. Азыркы учурда адабий жана көркөм чыгармаларга болгон автордуктарды коргоонун укуктук көйгөйлөрүн изилдөө, мыйзамдарды өнүктүрүү жана мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүнүн практикасы үчүн маанилүү ээ болгон актуалдуу ири илимий көйгөй болуп саналат. Бул жагдай тема тандоого негиз болуп, аталган илимий изилдөөнүн багыттарын жана мазмунун алдын ала аныктады. Сунушталып жаткан изилдөөнүн максаты темада айтылгандай, адабий жана көркөм чыгармаларга болгон автордук укуктарды коргоонун укуктук көйгөйлөрүн изилдөө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен Түркия Республикасынын мыйзамдарын салыштырмалуу укуктук талдоо жүргүзүү, ошондой эле укуктук сактоонун жана коргоонун механизмине, укуктук кепилдиктерине мүнөздөмө берүү болуп саналат. Заманбап дүйнөдө азыркы учурда өнүгүп жаткан глобалдык процесстердин жана алардын коомдук мамилелерге тийгизген таасиринин шартында интеллектуалдык менчикти коргоо, анын ичинде автордук укук чөйрөсүндө анын аткарылышын камсыз кылуу маселелери барган сайын актуалдуу болуп баратат. Азыркы учурда Кыргызстанда көпчүлүк өлкөлөрдөгүдөй эле таандык белгилерге, автордук чыгармаларга, ойлоп табууларга жана интеллектуалдык менчиктин башка түрлөрүнө болгон укуктарды коргоо үчүн мыйзамдык механизмдер каралган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 48 беренесинин 4-бөлүгүндө интеллектуалдык менчик мыйзам тарабынан корголот деп кыса белгиленген. Көрсөтүлгөн коргоо ыкмаларынын бири мындай объекттерди коргоо болуп саналат. Урматтуу катышуучулар, көңүлүңүздөрдү көркөм жана адабий чыгармаларга автордук укукту коргоонун негизги аспектилерине буруу менен бирге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Түркия Республикасынын мыйзамдарына салыштырмалуу укуктук талдоо жүргүзүү жана аларды ишке ашыруунун практикалык аспектилерине багытталган изилдөөгө бургум келет көңүлүңүздөрдү. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы интеллектуалдык менчик жаатындагы бир канча эл аралык уюмдарга жана ошондой эле бир канча аймактык уюмдардын активдүү мүчөсү болуп саналат. Атап айта турган болсок, бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмуна Кыргыз Республикасы 1994 жылы мүчө болуп кирген. Ал эми бул уюм болсо 1967 жылы түзүлгөн. Евразиялык патенттик ведомствого Кыргыз Республикасы 1996 жылы мүчө болуп кирген. Евразиялык экономикалык комиссияга 2015 жылы мүчө болуп кирген. И башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын менчик укугун коргоо институту өзүбүздүн ички колдонуудагы мыйзамдар менен дагы жөнгө салынат. Атап айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын жарандык кодексте бүтүндөй бир глава толугу менен ушул интеллектуалдык менчик укугуна арналган. Анын ичинде автордук укук дагы камтылган. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамы аркылуу да жөнгө салынат. Ошондой эле патенттик мыйзам аркылуу дагы айтылып жаткан укуктар жөнгө салынат. Андан тышкары товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товар чыгарылган жердин аталыштары жөнүндө да мыйзам бар. Жана ошондой эле бул мыйзам менен дагы 2023 жылдын 24-мартынан баштап ушул интеллектуалдык менчик укугу Кыргыз Республикасынын аймагында
корголуп келет. Алсак, Кыргыз Республикасынын 1998 жылдын 14 январында кабыл алынган автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамы интеллектуалдык менчиктин төмөндөгү түрлөрүн камтыйт. Атап айтсак, автордук укук биз жогоруда айткандай, адабий, көркөм, музыкалык чыгармаларды программалык камсыздоону жана башка чыгармачылык иштерди коргойт. Патенттер ойлоп табууларды жана техникалык чечимдерди коргойт. Товардык белгилер, брендтерди, логотиптерди, слоган, урандарды жана товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү индивидуалдаштыруунун башка каражаттарын коргойт. Ошондой эле өнөр жай түрлөрү, үлгүлөрү, буюмдардын уникалдуу сырткы көрүнүшүн коргойт. Өндүрүш сырлары, ноу-хау, коммерциялык баалуулукка ээ болгон купуя, конфиденциалдык маалыматтарды өзүнө камтыйт. Башкача айтканда, бул жерден айта кетүүчү нерсе, бул категорияларды ишке ашыруу алардын мыйзамдуу ээсине өзүнүн интеллектуалдык жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына монополиялык түрдө көзөмөл жүргүзүү дегенди билгизет. Атап айта турган болсок, бул монополия автордун өз чыгармасын өзү каалагандай колдонуу, өзү каалагандай башка бирөөнө укук берүү жана ошондой эле тыюу салуу укугу, монополиялык укугуна ээ экендигин билдирет. Түркиянын укук системасында бул түшүнүк текел хакки, монополиялык укук же болбосо мутлак хак, абсолюттук укук деп аталат. Укуктун өзгөчө субъектиси бир гана өзү гана конкреттүү шарттарды белгилөөгө жана бул материалдык эмес активди коммерциялык же башка максаттарда пайдаланууга мүмкүнчүлүгү бар адамдардын чөйрөсүн аныктоого укуктуу юридикалык жак ыйгарым укуктарга ээ, то есть компетенцияга ээ. Бул жердеги материалдык эмес актив Түркия укугунда гаурли мал деп аталат. Ал эми укук ээсинин бул укугу Түркияда руксат берме веткиси, лицензия берүү укугу катары каралат. Ал эми укук ээсинин бул жерде айтуу менен бирге эки өлкөдө тең автордун макулдугусуз чыгарманы коммерциялык максатта колдонууга эч кимдин укугу жок экендигин, башкача айтканда, механизмдин өзөгү бар экендигин далилдеп турат. Эки өлкөдө тең автордун укугу макулдугусуз эч ким пайдаланууга укуктары жок экендиги мыйзам аркылуу колдонулган. Үчүнчү жактардын уруксатсыз кирүү жана уруксатсыз киреше алуу тобокелдиктерин азайтуу максатында бул укуктар мамлекеттик жол жобосунан өтүүгө тийиш. Ал укуктук коргоонун негизги инструменти жана мыйзам чегинде интеллектуалдык менчиктин бузулушунун алдын алуу механизми катары кызмат кылат. Урматтуу кесиптештер, бул жерде бир маанилүү укуктук жагдайды белгилей кетүү керек. Берн конвенциясында ылайык адабий жана көркөм чыгармаларга болгон автордук укук алар жаратылган учурдан тартып автоматтык түрдө пайда болот экен жана милдеттүү түрдө каттоону талап кылбайт. Бул Берн конвенциясында чагылдырылган. Бирок Кыргызстандагы кыргыз патент тутумундагы мамлекеттик каттоо бул ыктыярдуу мүнөздө болгону менен соттук талаш тартыштарда авторлукту далилдөөнү жеңилдетүүчү жана үчүнчү жактардын укук бузуулардан алдын алуучу превентивдүү абдан күчтүү стратегиялык курал болуп эсептелет. Бул контекстте Түркиянын тажрыйбасы да бизге абдан жакын. Түркиянын идеалык көркөм чыгармалар жөнүндөгү мыйзамына СЭК мыйзамына ылайык Маданият жана туризм министрлигинде жүргүзүлгөн ыктыярдык каттоо жана дипломирлөө жол жобосу дал ушундай эле милдетти аткарат. Ушундай эле превентивдүү милдетти аткарат. Бул биздин өлкөлөрдүн укуктук коргоо логикасынын жаңычылдыгын көрсөтүп турат. Юридикалык илимде интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларын укуктук коргоо жана аларды түздөн түз сактоо дефиницияларын теориялык жана практикалык жактан бири-биринен айырмалоо принципиалдуу мааниге ээ. Укуктук коргоо механизминин башкы миссиясы бул автордун өзү жараткан инновациялык же көркөм активдерине болгон өзгөчө укуктарын институционалдык таанууну, расмий верификациялоону жана андан аркы системалуу регламентациялоону камсыз кылууга багытталган туруктуу ченемдик укуктук базаны формалдаштырылган куралдарды түзүүдөн көрүнөт. Коргоонун эң негизги максаты эмне? Коргоонун эң негизги максаты интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларына өзгөчө укуктарды таанууга
өзгөчө укуктарды каттоого жана өзгөчө укуктарды жөнгө салууга багытталган укуктук ченемдерди жана механизмдерди белгилөө болуп саналат. Коргоо интеллектуалдык менчик объекттерин мыйзамсыз пайдалануунун кесепеттерин жоюуга, укук бузуучуларды жоопкерчиликке тартууга, ошондой эле келечекте мындай укук бузуулардын алдын алууга багытталган. Мен бул жерде коргоонун 3 негизги укуктук функциясын көрсөтүп жатам. Биринчи функциясы кесепеттерди жоюу. Кесепеттерди жоюу бул зыяндарды калыбына келтирүү. Мисалы, авторго келтирилген чыгымдарды, материалдык, моралдык чыгымдарды компенсациялоо, төлөп берүү болуп саналат, өндүрүп берүү. Пираттык продукцияларды жүгүртүүдөн алып салуу. Бул Түркия укугунда да каралган. Бул Түркия укугунда мандиве, маневи, тазминат, даваси деп аталат. Экинчи жагдай жоопкерчиликке тартуу. То есть мыйзам бузуучуну жарандык, укуктук, административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартуу болуп саналат. Бул Түркия укугунда чезай ве хукуки сорумлуулук деп аталат. Ал эми үчүнчү багыт бул алдын алуу. Алдын алуу, превенция, соттук чечимдер же айыппулдар аркылуу башка жактардын бул укукту келечекте бузуусуна жол бербөө. Түркия Республикасында адабий жана көркөм чыгармаларга болгон автордук укуктарды коргоону жөнгө салуу маселелери кем эмес актуалдуу жана өз убагында көтөрүлгөн маселе болуп саналат. Айта турган болсок, Түркияда бул чөйрө 1951 жылы кабыл алынган жана бүгүнгө чейин бир нече жолу заманбап талаптарга ылайык өзгөртүлүп келген Түркия Республикасында. Идеалык жана көркөм чыгармалар жөнүндөгү мыйзамда, башкача айтканда фикир ве санат эзерлери КПП мыйзамы менен жөнгө салынат. Бул жагынан алганда автордук укук институтун жөнгө салуучу Түркия Республикасы мыйзамдары өзгөчө кызыгууну жаратат. Анткени анын башаты мамлекеттин түптөлүү тарыхына, атап айта турган болсок, Осман империясына чейин алып барат түптөлүү тарых. 1850 жылкы Энжумен и Даниш же болбосо бул Осман империясында автордук укуктун алгачкы элементтери камтыган ченемдик акты болуп эсептелет. Экинчиден 1913 жылкы Хакки Телиф мыйзамы, Хакки Телиф КПП. Бул автордук боюнча Осман империясынын эң алгачкы атайын мыйзамы. Тактап айтканда, Түркиянын автордук укук системасы 1910 жылдагы Осман империясынын Хакки Телиф мыйзамынан баштап бүгүнкү заманбап деңгээлге чейин узак жана тарыхый жолду басып өткөндүгүн тастыктайт. Автордук укук 1850 жылдан тартып эле өзүнчө документ Энжумен и Даниш низамнамеси менен жөнгө салынган. Ал эми 1910 жылы автордук укуктар жөнүндө мыйзам кабыл алынып, анын ченемдери интеллектуалдык менчикти жөнгө салуучу француз жана немис мыйзамдарына негизделген. Түркия Республикасынын автордук укук мамилелерин жөнгө салуучу заманбап мыйзамдары 1951 жылдын 5 декабрынан тартып, илим, адабий жана көркөм чыгармалар жөнүндө мыйзамы менен берилген жана мезгил менен тиешелүү өзгөртүүлөр бул мыйзамга киргизилип турат. Ошондой эле Түркия учурда интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча 16дан ашык эл аралык келишимдин катышуучусу болуп саналат. Тилекке каршы менин убактым бүтүп калды, ошондуктан сиздерден кечирим сурайм. Бардыгыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Teşekkürler. Thanks for Professor because of this
Protect. Now I will speak in English because of the non-native speakers. Monocracy in the region of the intellectual property law. The legal problems of protection and defense of copyright in literary and artistic works, comparative legal analysis of the legalization of the Kyrgyz Republic and the legalization of the Republic of international and regional organizations in the field of the intellectual property of which the Kyrgyz Republic is member. World Intellectual Property Organization, WIPO, Eurasian Patent Office, and the Eurasian Commission. Part 4 of Article 48 of the Constitution of Kyrgyz Republic stipulates intellectual property is protected by law. Regulatory framework. Civil Code of the Kyrgyz Republic, the Section 4 Intellectual Property, Chapter 54, Copyright. Law of the Kyrgyz Republic of January 14, 1998, No. 6, on copyright and related rights. Law of the Kyrgyz Republic of March 24, 2023, No. 70, on trademarks of service marks, geographical indication, and collection of origin. Law of Kyrgyz Republic of March 23, 2023, No. 69, patent law, and others. Intellectual property right. Intellectual property right represents the aggregate of the result of a human creative activity. It creates the condition for the resolution of ideas, innovations, and brands against illegal use by third parties contrary to established norms. In current legislation of the Kyrgyz Republic, the law of the Kyrgyz Republic of January 14, 1998, No. 6, on copyright and related rights provides for the following type of intellectual property. Copyright protects creative, artistic, musical works, software, and other creative works. Patents protect innovations and new technological solutions. Trademarks protect brands, logos, slogans, and other means of identifying goods and services. Industrial designs protect the unique appearance of products. Trade secrets know-how protect confidential information of commercial value. Law of the Kyrgyz Republic of January 14, 1998, No. 6, on copyright and rights, as amended by law of the Kyrgyz Republic of March 17, 2022, No. 62. Protection and defense of copyright. Each of these types of rights grants the owner the exclusive right to manage the creative work. Only the copyright holder can determine who may use the rights to work and how. However, these rights can be protected by registration, prevent the unauthorized use by others. It is necessary to distinguish between the concept of protection and defense of intellectual property right. The primary goal of intellectual property protection is to establish legal norms and mechanisms aimed at recognizing, registering, and regulating exclusive rights to intellectual property. Protection is aimed at eliminating the consequences of illegal use of intellectual property, holding violators accountable, and preventing such violations in the future. Protection and defense of copyright of artists and literary works under the legislation of Republic of Turkey. The institution of copyright dates back to the formation of Ottoman Empire. The copyright was regulated as early as 1850 by a separate document, the Encümeni Namesi, in 1910. The Commonwealth law was adopted, the provision of which were based on French and German intellectual property laws. Protection and defense of copyright of artistic and literary works under the legislation of the Republic of Turkey. The current legislation of the Republic of Turkey regulating relations in the field of copyright is represented by law No. 5846 of December 5, 1951, Converse of Science, Literature, and Art, which is periodically amended accordingly. Turkey is currently a party to more than 16 international treaties in the field of intellectual property protection. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Science, 1925, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work Science, 1952,
The convention establishing the World Intellectual Property Organization, the WIPO, signed 1976, and others. Thus, all legislation in both and Kyrgyz Republic and Republic of Turkey is based on the principle that copyright law must be brought into line with the international principles. For example, Turkey has established specialized courts to hear intellectual property cases, while Kazakhstan lacks the practice of hearing cases in specialized courts or specialized judges. Con- Conclusions. Currently, the Kyrgyz Republic and the Republic of Turkey have established a legal framework for regulating copyright law in Turkey, based on the implementation of national laws and international intellectual property treaties. However, further development of national copyright legislation and the development of effective laws is necessary to regulate this area of relation at substantial high level, meeting the requirements for the countries with the effective legal system. Thank you. The floor is yours. Thank you very much. I was already thinking to you very well for this very interesting presentation showing the importance of comparative law to see how we can learn from other systems. Two takeaways on my end before turning to the next speaker. The importance of international comparative law. You refer to the Berne Convention, the West Convention, which obviously constitute an important framework which create the basis for national legal system and specifically corporate system. That's number one. And number two, I also refer to specialized IP courts, which is always an interesting topic to see what we can learn and whether we should, as country, establish IP laws. And if we say we do, what shall be the jurisdiction of those courts? From a Swiss perspective, there's a debate as to whether we shall specialize IP court for copyright. We do have specialized IP court for patent dispute, but we don't have specialized IP court for copyrights. Whereas, as we know, copyright dispute can be extremely complex too. So this is certainly something which is going to continue to keep us busy. And I'm very grateful, and we should all be very grateful for your presentation. And I would assume that we may have time at the end of the session for potential questions or reacting from the floor, but I suggest that we shall turn to the second distinguished speaker on the panel, Dr. Yasin from Turan University, who is going to be talking about a very interesting topic too, transcending guardianship paradigm, harmonizing policy and practice in stewardship with artistic heritage in Kazakhstan. So I'll give you the floor, and I understand you will stand at the path. Thank you very much. Hello, dear professors, dear colleagues. First of all, I would like to thank you for your kind invitation. As you have mentioned, hopefully there will be further more years of symposium. So today I would like to talk about transcending guardianship paradigms. So how we can harmonize the policy and the real life experience of the artistic heritage and digital heritage in the Republic of Kazakhstan. So, as we all know, we are right now living the life of digitalization era. So there is more enhancements of artificial intelligence are coming. That's why we have to really focus on our traditional regimes to update them. So we have to think how we can enhance them and amend in order to stay up to date. Yeah.
So today I would like to focus more on the microcosm. So it will be a global case about the Republic of Kazakhstan. So there is a vital question that I can focus on about the Republic of Kazakhstan, about ensuring the alignment of uh, intellectual property standards, how they can align with the artistic and digital heritage in the Republic of Kazakhstan. So this is important research and development because it helps us to understand how Kazakhstan laws are doing right now. For example, we can understand how we can add some news and information in order to keep up with the public awareness about artistic and digital heritage in the Republic of Kazakhstan. Um, as you can see, there is a huge compliance gap, which shows that we have to transit from the formal legal harmonization, which is the work written and fulfilled by documentation, to the actual enforcement, which can help us to get a real experience, so we can work more deeply with our institutional governance, which helps us to provide real work experience with our institutions. They focus more on the behavior through public awareness, working with students, with our professors. And there is the implementation theory, which focuses on the real world enforcement, how effective it is right now. Um, and defining the structural operational environment, firstly, we all know that there are institutional structures such as National Institute of Intellectual Property, which helps us to register, recognize, and administrative documentation fulfillment. Also, there is a committee on intellectual property, which supervises all those processes. And when it comes to enforcement effectiveness, we can think about these administrative and digital mechanisms, which helps us to rely on courts of Kazakhstan, which can help you to protect and let your artistic and digital heritage stay safe and sound. So also we can talk about stewardship. So we are really trying to move not only on guarding, but also making it to be a real work experience. So there is a digital intellectual property environment. As you can understand, there are lots of platforms are becoming more well known. So we have to try to monitor them because if there is a leakage or hackage of the information can happen, then we have to focus on the real time. And it will be better if we can do it before, so in order to prevent such obstacles and to be sure that we can protect our artistic and digital heritage. So I suggest a tri-level analytical methodology, which is spanning from 2015 up to date. It is about, firstly, comparative analysis, which gives us very enhanced tools in order to compare what kind of artistic and digital news we have about protection. So it helps us to create functional benchmarking so we can use the best world experience in order to protect our work of artists, creators, which can be given then to our next generation. So after that, we can use institutional performance evaluation. We can use normative, empirical, and comparative evaluative synthesis, which helps us to indicate such factors as legal enforceability. It is about courts that you can rely on if there will be some problems with your protection. Then there will be institutional efficiency as well as accessibility of protection. So you can create your work as an artist and register it by our governance. It is called eGov. There you can register your work. So there will be digital enforcement capability given to you. And here you can see the comparative analysis.
about global functional benchmarking, which is mentioned such archetypes as Germany. Germany is well known for the strict courts, which really helps to protect the artistic and digital work of creators. Then Turkey are really good for the networking system. They're good for the creating the best public awareness and sharing the up-to-date information and creating new tools. For instance, International Symposium and United States, they are really enhanced with their platforms, artificial intelligence, as we are living in digitalization era. What about Kazakhstan? So in my motherland, there is a transitional model. We can think about it because we are really trying to move from the paperwork to be guarding your artistic work in real life experience. So it will be developing this enforcement capacity. Here you can see the structure schematic defining the Kazakhstan's landscape. So first of all, we are really good for the normative alignments with fulfilling all these documentations and with Berne Convention and WIPO copyright. So here you can see our institutional coordination where we are lacking with the procedures which are moving to the digital enforcement capacity, that we should focus on it and really enhance our structure. So as you can see, our strong point is our registration, which is coordinated by National Institute of Intellectual Property, and enforcement execution can be more moderated and there could be more maintenance about this. Why? Because we are lacking real-time experience, because we start working only after when we face obstacles, for example, leakage of information or copywriting, trade or patents. So it will be better for us to prevent it before it happens. Yeah. So here you can see the emerging digital ecosystem. We can talk about artificial intelligence. Why? Because sometimes people start using some information which could be fake. So that could be a main problem that we can work with. And in order to prevent such problem, we should start testing and analyzing it fully in order to don't have such fake media content and unauthorized usage of our information. Here we suggest hybrid compliance. As I have mentioned, Kazakhstan right now in a transitional model. So it doesn't mean that we have less information. It means that we have to improve more and use worldwide experiences in order to create the huge and strong benchmark in order to have this active stewardship, which will help us towards the artistic and digital heritage in the Republic of Kazakhstan. Here you can see our architecture for active digital guardianship. So first of all, there are interagencies such as National Institute of Intellectual Property and next pillar is about monitoring the real-time experiences so we can be sure that we will have the protection, safety, and soundness of all our digital workshop. And number three could be about platform intermediaries. As I have mentioned, there are lots of platforms and it's really hard to monitor and control them. That's why we should start working more with digital integration. If you look at the pillar number four, we can think more about digital operation. So we can prevent putting lots of pressure on courts and we can choose mediation rather than relying only on the courts. So number five, it could be creating the public awareness, actively integrating international symposiums, meetups, and working on doctrinal cooperations on the artistic and digital heritage in the Republic of Kazakhstan.
So legal harmonization could not be secured only by legal norms or institutional capacity, but it's better to work as a system and creating a systematic transition by saving also digital infrastructure. So, as a closing point, I would say there are lots of recommendations by looking at the benchmarks, but the best one is to create a blueprint. As we all know, it's best when we have a plan in order to enhance all our knowledge about artistic and digital heritage in the Republic of Kazakhstan. Thank you. Thank you very much, Dr. Yasin, for this excellent presentation, which confirms the importance to look at the entire ecosystem, not looking, as you were saying, only about normative elements, but just to look at system transformation, which makes a lot of sense. And from that perspective, I think that the comparative work that we conducted, including looking at German law, makes a lot of sense. I do think also, coming back to what I was mentioning in the second, that the EU framework is of relevance, and specifically the Directive 2019 of copyright, also because it provides for some interesting impacts which are adapted in the digital environment and to the activities. From that perspective, I think it's also important to look at AI, which we found not only as a threat for copyright, but also as a tool, potentially for monitoring infringing on activities. And I think this is something that will need further exploration. So that will be just my first reaction to go into saying that this is very critical beyond normative. I mean, the second quick point is the reference that you made to ADR, which also resonates with what I was alluding to my keynote address earlier. The importance of looking at the entire ecosystem beyond court proceedings and to try to make the most of mediation, arbitration in what you perfectly define as creating a new IP governance ecosystem. Congratulations. Always very interesting and thoughts. I think we have a few minutes for questions, comments or reactions, inputs from the floor. Anyone would like to react to these two excellent presentations? So if there is no question, perhaps I can turn to the speakers and ask them the same question, which is, do you think that knowing your own ecosystem, it would make sense to create specialized courts for copyright disputes? Or if they are not created yet, is it something that you would think would add value to your ecosystem, or can we just stick to non-specialized courts disputes? Wishing to take the floor. Thank you for your interesting question. I do agree with you that we should create specific courts for protection, safety, and status of this artistic and digital heritage in our country, for example, in the Republic of Kazakhstan. I think it's vital in order to prevent huge pressure on courts, as I have mentioned earlier, and people will know where they can rely. For example, if such problems can happen with their creative work. Thank you. Any other questions or reactions from the audience? Thank you. Yes, perhaps you can wait for the mic and just briefly introduce yourself. Thank you so much. Firstly, thank you for those great presentations for each speaker. And I
I'm an entrepreneur working on intellectual property rights, and what I want to ask here to speakers is how do you close the gap between the traditional systems, and the enormously fast evolving and real-time requirements? How do you close the gap? What actions need to be taken? Any thoughts? Thank you for your question. That's a really interesting thing to think further. So I would recommend for our country to monitor in order to prevent and stay up to date, as you have mentioned, with these real life cases. Because as it happens, usually we start working only after some leakage and damage of information can happen. So maybe we should specialize on IT departments and financial literacy. So maybe not only monitoring, but creating the public awareness would help us. Thank you. Thank you. Thank you very much. Any further questions or comments from the floor? Yes, Spectre, or maybe you can ask you to wait for the mic, which is coming. Thank you so much. That's the good question. Yeah, so, actually, for Kazakhstan, we do not operate model that follow. Which countries models would follow? I've been in Kazakhstan, it was like 25 years ago, and I translated Kazakh constitution, and I saw that, of course, there are some other models from Netherlands, from Russia, from Western countries, USA. It was a kind of mixture. For the intellectual property law, are you following any country as a model? First question is this. Thank you for your question. So, as first presenters mentioned about intermediaries with WIPO and this organization and the committees, we also follow them for the rules and regulations. I think as a base model, we also look for Turkey as well as other countries, but also these Geneva Conventions and the United States is a regulation for this AI and the platform. So we think we can follow and learn from them in order to create the best benchmark. Thank you. Yeah, thank you very much. You had a second question, right? But James, thank you very much, please. In this first stage, I was not here, and I wonder, do they have a separate intellectual property court? Do they have? I wonder about this. And which model they follow? The second. It's linked to each other, the questions that I У вас спрашивают, есть ли у вас отдельные именно, и какую модель вы, например, используете? Biz Men şu sorularımda bir Alexandra istasyonunda benim yazılımcıyım falan. İnşallah kayın içeri doğru çok sistematik çürüke. Üniversitede Kırgızistan'da bu sanım adını Kırgızistan'da Amerika'daki programlar programlar var. Tanrı'dan ülkelerden sonra yalnız bir istasyonda adı size çok sistematik çok iyi bağlı olmalı. Size tam bir istasyonda çok olumlu Güncel olarak benim olan anlamları ve politika mahkemeciliğinin uzun başvuruları
Sur le système en place. Biliyorum şu var. Sizin bazı meselelerde çeşitli böyle son sisteması talep Oh, Son so I think you first was kind of cost. You don't know the set on the culture. So, That's final question into the time constraints. Center of UNESCO Intangible Heritage Convention, because that was an interesting instrument for understand, and I'm sure it's that several of the tradition in a way that is successful as well. Obviously, UNESCO teaching doesn't give you a right to exclude, but at least gives right holistic recognition, and then you can also reach the as copyright, design, and from an Irish perspective, I wonder to what extent perhaps geographic education can also help. Because geographic education can be an implement sort of cultural heritage. So you protect the name of the region within that kind of or press. So let's look at the other heritage and the role of geographic education beyond the program. So we could talk about. Yes, you are absolutely right. Considering that, yeah, I think it's that, for example, this artistic and digital heritage can be saved by your name as an author or a creator. For example, for 70 years, even if creator or artist dies, yeah. So it can be given to their heirs for the protection. So that's how it works in Kazakhstan. That's called, yeah, so it's called live stunt. But in addition, copyright, you can also have other copyrights. You know, like these marks. It's certification marks because I don't allow it. Then you have the national side as well. So I wonder whether we could perhaps consider some of these other instruments to give more strength to your argument. Yes, we do. We can. Yes. As well as these patterns or trade, everything that you have mentioned. Yes, it does. Thank you. Any further questions? Last call for questions, comments from the floor. I don't see any. So this is the opportunity for me to thank and congratulate again our two excellent panelists. Thank you very much. And to give back the floor to the Master of Ceremony. Very grateful for distinguished professor series. Now we will allow to invite our range of colleagues to join us in question to the more. so Dovera, please. Thank you very much. It really is. Okay. Oh. This further. Go ahead, thank you. You've done the jobs.
That's very interesting topic. I like very much. I think it's always it's very we can continue this discussion. So many questions. Please to know that to be like first minutes, right? Tolshan. Thank you very much. Kazançlara bir kere. Come here, please, together with the certificates. Every moderator we must have that. It's so. If I, life very, just when I was, and the spiritual things that I do believe in all the words, I do believe all this in all words. Pero, and that is something that you, awesome.